nti headmaster ku ssomero gyali really What is personal? Guys, what's personal? What's personal? Parents asking accountability how their kids died. That's personal. Oba abaana okufa, that is personal. Chirala, if Muyingo has his enemies, abatugumbula abaana. Wanji, abatugumbula abaana. Omuzadde abiyingiriramu we yafiiriddwa omwana olyoka playing victim bwetyo. Wanji? Bannange, that statement disgusted me. Mubulamu bwange. There is nothing I hate like a person that does not take accountability. Mwabazadde abandaba, one of the biggest problems we have in Uganda, people are not held accountable. Bannange abazadde abandaba olwaleero, okuzaala it does not mean that ogenda muleeba. Abantu mwena abandaba olwaleero muli bazadde. Because you're responsible for children. Either mwana wa muganda wo oba omwana, you know, you're responsible. Please, bw'obeera ng'oli mu bulamu bw'omwana yenna, please hold your children accountable. One of the problems we have in Uganda, one of the things that has eaten up the system in Uganda, people in Uganda do not want to be held accountable. Now, there is nothing that disgusts me as a person that does not want to be held responsible. Richie Azze, one, nakola comment, I really miss you. How long are we gonna be in Lusirika? Imagine. He doesn't know what he did. You know what Lusirika means? That's a person that does not want to be held accountable. Tyra, jangu ani yazizake emmere. Ami, jangu. Emmere yesiriya. Kyokka mwakagizaako. Awulira? Guys, mukuza abaana, please hold your children. Exactly. Sharifa, that is gaslighting a person. That is gaslighting a person. Probably. So, I'm supposed to be here because he has said, I miss you. I jump over Nanga, I miss you too. Really? Like I'm a switch. You turn it on and off. On and off. You do shit. You don't explain yourself. You go on your lives. Justify your actions. Justify your actions. Banagenze nakowe ebintu byentalo ebyo kuwalanirako kati nze oyo omuntu nali muwalana yali yankola ki, making it to seem like that's about me. It does not work like that. No. It does not work like that. Please hold your children accountable. A lot of people do not want to be held accountable. A person can slap you and blame you for crying. This is what is happening in Seeta's case.
People's kids die under your administration. And instead, you're playing victim. Really. You're blaming them for bringing the kids to the school instead of taking them to their own schools. You're blaming them. You're victim blaming now. Wanji? Bananga bana Uganda ndaba abantu banji. One of the biggest problems we have as Ugandans, people do not want to be held. Banji ne ku TikTok kuno. Omuntu akusobya nonyiga na kuwalana. So, Elishama's parents were supposed to say, okay, omwana wamwe yetuze banange yetuze, okay, ne bano na maiti yabwe omwana wabwe ne bamuzala ne bamuzika ku lusalo babye olumbe life moves on bezine bazale omwana omulala. 15 years of love, commitment, DNA, hopes, dreams all shattered. You are not supposed to question. Ugandans are not, a lot of people in Uganda are not held accountable. Baja nagamba gonde tasobya obijawa. Ani atasobya. Recently, Nabisonsa lost a kid. Yali oba mu Form 2. The school came. It made a public an announcement. We are sorry we have lost one of our students. Yali mwana mlungi. We are standing with the family and friends. Bichi. Okumanya muyinga amanyira. Kale muyingo kale. Esomero munange. Why are they still attaching the school to you? Because it is your school. Muyingo omwana wa munonga nawe oli muzadde olina n'abazzukulu ne bamuziika ng'embwa ku lusalosalo. You even fail to accord that student respect as a client. By even making a statement, you refuse to say anything about it. Okay, we were accusing you, munango mwana teyetuze. You couldn't even say, as investigations go on, we stand with the family and friends of Elishama. You could not do that. Do you know? Ekyaluma abazadde b'omwana oyo because okuzaala. Kambabulire. Okuzaala, tuzaala. Tufiirwa. Ozaala omwana n'alwala omusujja n'afa n'akuluma. N'omuziika era asigala akuluma. But it's very tormenting. Omwana wo okufa under unusual circumstances. And the person just looks at you like you do not matter. Like your questions, like you don't deserve an explanation. Like you know, life has to, like, move on. The school did not even say anything. Nothing. Muyingo. If the head teacher is the one supposed to be doing those operational responsibilities, couldn't you at least advise and say banange okusinzira kubigenda mu maaso kale omuwandiikire muwandiike and acknowledge nti omwana ono yafudde at the premises era tusa ne bw'otayogera kyamuse twafiiriddwa omwana mukama amuwummuze mirembe. Muyingo gwatalina kakwate ku ssomero amabugo age miliyoni 2 mwali muwaayo gaaki
Wanji, if you're really innocent, you see, when you're innocent, allowed to be questioned and you present your defense. Wachi omwana, this and this was like this. Okay, your question of this and this, it's because it was like this and this. Really. Muchifo ky'okusasula, muchifo ky'okusasula Shalom, no sasula Dini, no sasula Junior, no sasula ba YouTuber. It's painful. Muyingo oli muzadde. Olina abazzukulu. Boyagala. Tugende mu maaso. Kulemye okutegeera nawe kennyini. Nga sikitegeera. Byowulira biri. Naye nga taata w'omwana kugamba owulira ate naye ddoboozi eddala. Akati nze bagezi genkuwa mwana wange. Omuntu omutuufu ogenda okulaba okugenda naye ye teacher. Owulidde mukulu alina ne principal naye principal abulako ku ssomero. Kati nze okuva ku makya navudde eka ku saa 11. Nja kuddayo ngenda kwebaka. Ebyessomero I have nothing to do. Okay, so abazadde mulina kukimanya mbu nno bw'okwata omwana wo n'omuteeka mu Seeta High obeera omusuulidde I don't know who. Because if Muyingo is denying anything to do with the school, who has anything to do with the school now? So that head teacher is going to be okay, yes, omwana yafa wano na wano ebibuuzo bye mumbuuza birirererere. Wanna be held accountable. Tujja ne tuba questioninga ne bagamba Senga Accid ali bitter. Senga Accid ali bitter. Awala n'abantu kana nagira, that's what they pick. Ana nagira amanyira. They do. Awala nagundi kati ugenda n'otunulira omuntu. I'll give an example. Oba bannange oba njogera oba example ki? Bw'ojja n'ogamba no questioning a person's behavior. Oyo awalana gundi lwaki mbeera muwalana? Ata nzitirangako muntu. But people are gonna question if you are running away from answering questions. If you're running away from answering questions, then really, you do not hold your kids accountable. Babi ewanira namu gena notunulira junior mizi. He cannot be held accountable for anything era mumulaba. Omuzadde afiiriddwa omwana mulamba ne mutaggalawo eri essomero for even a day. Bantu bangi tubogerako nga bakoze ebintu nawaneeno ku mikutu owulira olinga akoze ekintu bannange lwaki gondi yange eri tetugenda wala. Sandra Teta yatomedde wizo. She was not held accountable. Obwedde abantu bagamba yabadde angry. Bannange omukazi mumuleke aludde ngoyo omusajja amukuba. Not being held accountable.
ekituusizza abaana b'amayanja ku ebigenda mu maaso. Those kids were never held accountable. I've said this before. Asamba omukazi eggwanga ne tubyogerako, maama we ne bamutega kamera na supporting omwana we. Bannange abazadde era nze bwe mpulira bino ebigambo nga waliyo omuntu akyali n'omwana we ku Seeta haayi ne mpulira ebigambo bino nga biva mu kamwa ka mwami Muyingo, oyo omuzadde aba tugende mu maaso. Abannange ami jangu gwe nfumbye naawe mufumbiro so togamba mbu ogize. Njagala osiike enva ziri owulidde with it. Kakati ye headmaster asobola okwogera. Then ekirala ekyokubiri, headmaster ye mwogezi w'essomero. Okay. Paka kati by virtue of experience omanyi. Olowooza problem eva kubanga okibanga sijja kuteberera mukamba kigambo kyesimanyi kubanga njagala nnyo okugula ekintu kyekozeko research ndi musajja mukulu naye kyogera nti gundi kizibu kirimu mukinobali Muyingo talina kyagenda kwogera kubanga musajja mukulu ayagala mu bigambo bye nga bwagambye nkabadizeeyo mu kawulire. Ekintu kyekozeko research manyi. Olowooza problem eva kubanga bwekibanga mwana wange nze sijja kuteberera mukamba kigambo kyesimanyi kubanga njagala nnyo okugula ekintu kyekozeko research ndi musajja mukulu naye kyogera nti gundi kizibu kirimu mukinobali nze ndowooza Muyingo takolanga lisaachi. Elishama yafa atya obuzibu bwava kuki? Kevin takolanga research tamanyi tanoonyerezanga not my words bibi tanoonyerezanga era talina kya byogerako ngalinga nga agamba I am clueless about what you're talking about. Mbiwulira nange mbiwulira naye sibimanyi. The owner of a school that has lost abantu basatu in a period of Elishama pozi ya faddi myezi teginayita na mukaaga tamanyi tasobola kwogera ku bintu byatanoonyerezaako musajja mukulu. omuntu omutufu okuwulira nti okwogera okuweyogera naye headmaster ne principal w'essomero poliisi oli Please just let me borrow that knife. It's already dirty. musirikeeko bakayanira mukayanira ki? I've told her to lend me the knife for 2 seconds for me to cut this plant. There's a knife in the sink. Wash it. Just stick my hand in. My finger is long, so but it's okay. Because you don't put on different knife. Mama, come. Olire wamu
Unji? Ekyo gati gundi okizibu kirimo Mama, don't eat your plum from the cup. Sendoza. Omuntu omutufu okuwulira nti okwogera okuweyogera naye ye headmaster ate principal w'essomero kakati ne poliisi munawo okugenda mu nensengi nakasero ne poliisi naye okubaako kyetunyonyola ekyokuba kwegamba nekatolamu kifuuse The guy is not being accountable. When they question him, he says it's personal. No, it's not personal. When they ask him things, it's personal. Wanji? kubanga esomero bakati case eri between the name of the school nawe the proprietor esomero tebalyogerako ogerako nze Bannange ono muyingo oba bamukozeemu AI n'essomero tebalyogerako boogera ku nze. Like, who is the school? The school is you. Kati twogere kwani? Yeah? Era ffe babuuzangu osomerawa nti Namugongo. Namugongo ene wa muyingo. Namugongo eno ewa muyingo. Namugongo ene wa muyingo. Remember, that was not Muyingo's school. It was a head teacher. Kitende eya mulindwa. Ogamba ku St. Lawrence eya mukibi. You know? Could you ever talk about St. Lawrence without talking about mukibi? Teyalina ba head teacher. Olaba ne woteri olugamba speak resulting abagamba ene ewa sudiru. Ha? kwamba denti distance aba ku contact ya headmaster wa principal abe wentandikira Linda bannange wano batandikidde osiikirawo enkoko. Zibwatuka bwatuka ngende wano ami amaliriza ami fumba bulungi ezino. Anyway, Ami knows how to cook, so simweraliikirira kamba puleyingirako kapaati akamekinze okujjako muyingo engalo. Yagambye wangi yomufuna kwaitavaawo kusomero ulira tunafugira ku majaki sindikayo omuntu ulira kwamba denti distance aba ku contact ya headmaster wa principal abe wentandikira. By the way, what is easier to get? Enamba ya muyingo oba enamba ya HM? Wanji, njagala mulabe nti this was a premeditated like call or whatever. What's easier to get? Enamba ya muyingo oba ya HM? Because HM muntu w'abantu. It's everywhere. Yeah? Ne Shalom ayinza ojjukuwa ne junior ne bank slip kuyinza okubeerako gundi n'okubira basa ne ku website kati ono eyakubidde muyingo alina enamba ya muyingo naye
talina ya HM era agisaba muyingo ulira muyingo bwe yamuzeemu oja kumufuna kaya kumanya Aleese bwe tebalyogerako ogerako nze kubanga denti distance aba contact ya headmaster oba principal ndabe wentandikira oja kumufuna kaya kumajaki sindikayo omuntu yomufuna kwaitavaawo tutavaawo ku ssomero. Really, guys? Really? A person is trying to get answers. You're acting to be, all abaffe omuntu agamba bagambye wakoze bwoti nebo nogamba nedda, it's not me. Buzaako gundi oyina enamba ye nti eka njikuwe gwe mwenyini n'ogiwa omuntu because you're trying to prove your innocence. Mugambye keera kumacha okay muyingo talina namba ya HM tagirina agambye ono akwate ekkubo akeereyo ku macha agendeyo. Hopefully I will go there tomorrow. Kale naye mwana wawe nkubulire abalya mmere bantu bazibu nensi yo kati tugenda n'owebuuza kyomukawe okuva ku that extent yansanga wa oba namusanga wa to think about extent kibannange muyingo bamukoze ki nga nabagambye omuntu ayinza okukuba oluyi n'okaaba bwoti na n'okaaba bwoti n'agamba oyo antunuulidde nga atonyeza amaziga atenze amaziga atenze saagala kutunuulira bantu nga bakaaba. Muyingo kikyayogera ekyo kye baamukola mukola kimanange. Is there something I don't know? Wanji okutegeera ekituufu ekiri nze nja basabira busabizi omukama katonda yamanyi what to do what time. Let me first look for the headmaster or principal. 1 minute. It's me. And you have what? Yeah, because you're going down to the other fire alarm. Fire alarm. Hi. What already the other end? Ready for the wood for the food. No, 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 Muyingo atulekedde essaala owuliti atulekedde atusonyiye kuba eddiini eragira tusonyiwe abatukola obubi. That fire alarm is for me. Aha, bantu bange. Yeyo Kampala, Uganda naye bino byonna nga bigenda mu linda ko don't. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Ministry of Education, bichi, baliwa. Baliwa. Bobi Wine, my president. Bulijjo vuma abakadde nga naawe okaddiye bambi. Nabagambye people power. Oyina kubeera nga olowooleza nnyuma. Kitegedde ekyo ekintu beebo bantama abo. Bebo.